I am Aman Aslam Sahotra, National Director of Human Liberation Commission Pakistan, and I am going to inform you of a very big injustice happening with Christians who are settled in Pakistan and are victims of insecurity and injustice. The incident about which I want to give you awareness happened in Punjab's district Gujranwala, Tehsil Naushirwa, in an ancient village named Kotli Malia. In this village, since before the creation of Pakistan, more than around 100 Christian families were settled. Till now, only around 10 to 15 families reside in this village. Whereas the remaining majority Christian families, due to the oppression and tyranny of the influential and cruel landlords of this village, religious prejudice, and generational slavery of forced labor, have left their homes and become settled in various other cities of the country. Whereas in this ancient village there is one Christian cemetery present in which, since before the creation of Pakistan, the ancestors of these Christians are buried, which 1 year ago in this village by an influential landlord, Rana Muhammad Manzoor, along with his associates, by driving a tractor and plowing in this Christian's ancient cemetery, more than 7 graves were demolished, and he tried to grab approximately 3 canal land of the Christian cemetery. On committing this serious crime, the accused Rana Manzoor and others had a complaint lodged against them by a Christian named Irfan Masih from the village Kotli Malia at police station Tatle Ali, which on date 20th May 2024 was registered as case number 692 at police station Tatle Ali. But unfortunately, at the time of the case registration, the police, in order to protect the influential and cruel landlord Rana Manzoor, who owns more than 100 acres of agricultural land, and his associates, did not even write the serious crime of desecrating Christian graves in the FIR. After which, immediately the human rights advocate, head of Pakistan Masiha Millat Party, Mr. Aslam Parvez Sahotra, along with other party leaders, visited the affected cemetery of village Kotli Malia and talked with Christians gathered in the church and met with police officers regarding this matter. अकलियती अमूर के सरबराह डॉक्टर शुएब सिडल साहब से अपील है कि वो इस वाकया के बारे में नोटिस लें। गुजरनवाला की सारी पुलिस जो है इस बाअसर जिम्मेदार को, जिसने एक बड़ा घिनौना और संगीन जुर्म किया है, उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो बाअसर जिम्मेदार अपने जुर्म में जेल जाए ताकि दूसरों को इबरत हो, और थोड़े मसीही जो हैं उनकी कब्रों को मसबार नहीं करना, उन पर कब्जा नहीं करना। इससे कबल भी यही जिम्मेदार 3 कनाल रकबा जो है पहले मसीहों के कब्रिस्तान का जो है उसे अपने जेरे काश तला चुका है। डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला इस जमीन को हमें खाली करवा के दें। हमें वो 3 कनाल रकबा भी हर हाल में अपनी कम्युनिटी के लिए हासिल करना है। और ये याद रहे कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है ये वो पंजाब है जिसे हमारे बुजुर्गों ने अपने वोट के जरिए पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। The complainant Irfan Masih, along with other Christians from the village, repeatedly visited the police station to press for the arrest of the accused and the reinstatement of the legal charges related to the serious crime of desecrating the cemetery. However, the investigating officer Rahat Nawaz kept delaying the process,
avoiding both the arrest of the accused and the restoration of the charges for the serious crime of destruction of Christian graves. Getting disappointed by the behavior of Tatle Ali police station, Irfan Masih submitted separate applications for transferring the investigation of this case from Tatle Ali police station to SSP investigation, CPO Gujranwala, Inspector General Police Punjab, Home Secretary Punjab, Chief Secretary Punjab and Chairman Minority Rights Commission Islamabad. ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਹ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਹਾਰਾਦਾਰੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਨੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਕਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਟਲੀ ਮੱਲੀਆਂ ਤਰਫਾਨ ਮਸੀਹ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਟਲੀ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਦੀਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ। DSP ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, IG ਪੰਜਾਬ, ਚੀਫ ਆਰਮੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਬਰਾਂ ਵਗੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Whereas the influential accused Rana Manzoor during this time tried in various ways to threaten and scare Irfan Masih to stop him from pursuing the case, which on date 16th of May 2025, when Irfan Masih was bringing fodder for his kettle and was returning home, Rana Manzoor's servant Usman blocked his way and threatened to kill Irfan Masih, which Irfan Masih reported to the police at 15 emergency helpline and then gave a written application at the police station. He kept going again and again to Sub-Inspector Zulfikar Tarar for action against the accused Muhammad Usman and others, but instead of taking action against accused Usman, on date 5th of May 2025, police in connivance with Rana Manzoor registered a false and baseless case number 1037/25 against Irfan Masih and his brother on the basis of fabricated medical, and arrested Irfan Masih and his brother Asad Masih and took them to the police station. After which the human rights advocate, head of Pakistan Masiha Millat Party, Aslam Parvez Sahotara, talked with Senior Superintendent of Investigation Gujranwala regarding this, after which Christians and Muslims of village Kotli Malia also met with SSP investigation Imran Karamat and informed him of the whole situation. And the next day, Mr. Aslam Parvez Sahotara, Pakistan Masiha Millat Party Central President William Javed and Vice Chairman Yunus Kali went to Gujranwala ताकि अरफान मसीह जो इस वक्त पुलिस थाना ततले वाले की हिरासत में है, SSP सैयद करामत अली शाह साहब जो हैं उनके सामने आज इंक्वायरी में उनकी बेगुनाही जो है वो साबित कर सकें। सब लोग मौजूद हैं, सब के सब इस बात पर इत्फाक करते हैं कि पुलिस थाना ततले अली ने राना मंजूर जिसने मसीहों की कब्रों को मस्मार किया उसके ख़िलाफ़ जो पर्चा दर्ज हुआ उसे गिरफ़्तार करने की बजाय उस पर्चे के मुद्दई को झूठे और बेबुनियाद एक वकूआ में एक खुद साख्ता मेडिकल को बेस बनाकर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ़्तार किया, उसके भाई को गिरफ़्तार किया। मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ, तमाम मुस्लिम उलमा को, कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि मज़लूम मसीहों के साथ खड़े हों। आपकी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर कोई शख्स मसीहों के साथ, हिंदुओं के साथ या दीगर
کمزور لوگوں کے ساتھ، تھوڑے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسے احساس دلائیں. اور آج بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ گاؤں ملیاں میں جو مسیح قبرستان کو بلڈوز کرنے کا معاملہ ہے، اس پر قبضہ کرنے کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد ان کو سزا دینے کی بجائے عرفان اور اس کے بھائیوں کو مقدمے میں پھنسانا، اس وقت ضرورت ہے کہ تمام علماء، تمام سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے جو اقلیتوں کے تعلق سے فرمودات عطا کیے تھے ہمیں اور آپ کو، اس کی روشنی میں ہم یہاں آباد رہ سکیں، ہمیں انصاف مل سکے. And during court hearing met with Irfan Masih and Asad Masih and their lawyer. On SSP investigations order, SHO police station Tatlayali went to village Kotli Malia and conducted inquiry. Then people declared the case against Irfan Masih and Asad Masih completely false and fabricated. But despite that, police station Tatlayali, to protect the accused influential landlord Rana Manzoor of demolishing Christian graves, sent innocent Irfan Masih and Asad Masih to jail. Police have done great injustice and unfairness with these poor Christians. Head of Pakistan Masiha Millat Party Mr. Aslam Pervez Sahota on date 1st of July 2025 in an emergency press conference while addressing demanded from Chief Minister Punjab, IG Punjab and Chairman Minority Rights Commission. میری وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے، انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس سے، آر پی او پولیس گجرانوالہ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس واقعہ کا نوٹس لیں. یہ مسیحوں کے ساتھ کھلے عام ظلم ہے، جبر ہے، اور پولیس اور انتظامیہ کی مذہب پرستی ہے جو مسیحوں کے حقیقی مقدمہ جس میں ان کی قبروں کو مسمار کیا، ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے مدعی مقدمہ کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمہ میں چلان کر کے جیل بھیج دیا ہے. میری تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل ہے، تمام عوانوں میں بیٹھے مسیحی ایم پی ایز ایم ایل اے سے اپیل ہے کہ آپ اس واقعہ کا نوٹس لیں اور ان غریب خاندانوں کو تحفظ فراہم کریں اور عرفان مسیح اور اس کے بھائیوں کو جیل سے رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو. پاکستان زندہ باد. That innocent Irfan Masih and his brother Asad Masih be released immediately and the accused Rana Manzoor and his associates who demolished Christian graves be arrested and punished according to the law, and Irfan Masih along with all Christians be given protection.